Naam, mtazamaji na mpenzi wa runinga TV47 ni Jukwaa La Wanawake. Tulikuwa tukijifunza mapishi kwa sababu wanasema kwamba mke ama mama ni upishi, kwamba pale nyumbani mapishi yakiwa sawa basi kila mtu yupo na tabasamu. Lakini leo tunazungumza kuhusu dhulma za kijinsia na haswa swala la busara ya kihisia, haswa kwa mwanamke ambaye anapitia dhulma. Na ninao wageni ambao kila mmoja wao ako na kisa, na kwa sababu ni Jukwaa La Wanawake tutaweza kushirikiana katika kutoa visa vyetu na pia kushauriana. Wakati ambapo mwanamke amepitia ama anapitia dhulma ama anadhulumiwa katika uhusiano na katika ndoa, kuna mambo mengine ambayo humfanya dhulma akarejea kurudi katika ile dhulma, ama akafanya maamuzi mengine mabaya ya kuingia katika uhusiano wenye dhulma. Ni vipi sisi kama wanawake tutaweza kujikinga tusije tukajipata katika mambo kama haya? Na katika studio ninao akina dada wenye sauti kweli. Najua kwamba jamii inaogopa akina dada wenye sauti. Hongera kwenu. Ninaye Daktari Zipi Okoth ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Kenyatta University, ambaye pia ni mshauri na pia ni mwanafilamu, mzalishaji wa filamu. Shukrani sana kwa kuja na karibu. Kisha ninaye Mora ambaye mnavyoona basi amejivalia kabisa kwamba ana hadhi ya Miss Africa Elite 2020, ambaye pia ananiambia Corazon, usiniangalie kwamba hapa mimi nina urembo zaidi, hata mimi haya nimeyapitia na ninachokisa. Karibu na shukrani kwa kuja. Na kisha ninaye Julia Mbathi ambaye amekuwa ni kama mwenyeji, ni mshauri na pia naye ananiambia kwamba Corazon, visa vipo, sisi wanawake tumepitia mengi sana. Karibuni sana. Na mtazamaji, una nafasi ya kuweza kuwasiliana na kupakua hatana yako hewani. Nambari ya SMS ni 22047 na nambari ya kuweza kupakua maoni moja kwa moja hewani iko pale chini kwenye runinga yako 0768. Naitwa Corazon Safan na tuweze kuendea pamoja. Daktari Zipi ama nikuite gani? Daktari Zipi, Daktari Okoth. Wakati ambapo umeanza kuweka subtitles and titles, now you have to go to the African name. Na Zipi, kwa ujumla na kwa njia ya kufunika na kupatiana taswira ya juu, dhulma za kijinsia na visa ambavyo wanawake wanapitia, taswira iko vipi katika jamii? Taswira ni picha. Najua kwamba Kiswahili chako ni lugha ya tano kule. Nakwambia. Now, what is the picture like? When we look at it generally, what the society thinks that emotional intelligence is not really a main thing to look at. People just want you to be intelligent and to accept everything. So when we look at emotional intelligence, that in fact doesn't exist in a lot of people's vocabulary. And generally when we think of women, we are not brought up to think emotionally. Emotionally, when people see you emotionally, they see that you are very irrational, that you're taking things out of hand. And so when women leave marriages or they get divorced, wanasema huyo amepotoka, huyo hana heshima, huyo haezi ishi na mtu, ni kwa sababu amesoma, haelewi, there are a lot of reasons for getting all the excuses. But I think, and this even happens even to men, though right now we have a lot of cases, even men are suffering. Lakini ukiangalia, nasema ni muhimu sana mtu aweze kujiamini, kujiangalia na kujua hii ni mimi. Nikifanyiwa hivi, hii sasa ni mateso, hii sasa sio mtu, somebody is not taking me as a person, somebody is harassing me and this is now abuse. Na with all the due respect and all the pain that it takes, you need to separate yourself from any kind of pain. Pain is a warning that something is wrong. Wakati ambapo sasa pana uchungu, basi ni ishara kwamba kuna jambo ambalo halipo sawa. It does not have to be physical pain. When in your mind something always triggers you, this is wrong. When you start having that feeling that this is wrong, the way this person is talking to me right now, this is wrong, then that's an alarm. Watatuambia kwamba akina mama wetu walivumilia na wote walipitia machungu yale, lakini sisi tukiondoa sasa hivi yamaanisha nini? Mora, taswira ya dhulma dhidi ya mwanamke katika jamii yetu iko vipi, na wakati ambapo tunazungumza juu ya busara ya kihisia ama hekima ya kihisia ama emotional intelligence, tuko katika nafasi sawa? Mimi naweza sema wakati hata Biblia imesema wewe wafaa kupendwa
na kuheshimiwa. Si pande moja peke yake. Uniheshimu, nikuheshimu. Nikupende, unipende. Lakini pia wewe kama mwanamke yabidi ujue wakati ule wa kutembea. Ikifika laini fulani hapo ndio mwisho. Lakini utapata muda mwingi tuwaweka watoto wetu kwanza, tuwaweka wazazi wetu kwanza, watu watasema nini nikianza kusema ati huyu anifanya hivi na hivi kwa hivyo nataka kutoka. Tuangalia vitu vingi, lakini utapata watu wengine ile mimi sina furaha hapa natoka. So sisi tuwafaa kama wanawake kufika ile point nini? Na daktari amekupa msamia. Wafaa kufika ile kiwango kwamba wajua ikifika hapa sasa ni maisha yangu, kwa sababu ulipozaliwa uliitwa so and so, ndio? Alafu baada hiyo ukakuwa mtoto wa nani? Ukakuwa bibi ya nani? Ukakuwa auntie ya nani? Waona? So kwa hivyo wewe ndio ulikuja kwanza. So wakati hizi vitu zote zaendelea, lazima ukumbuke hapo, mimi kwanza, haya mengine yote yataendelea. Lakini mnazungumza hivi kuhusu kuondoka. Hamjui vile mtu anapoondoka kuna upweke na baridi. Wewe uliondoka na najua utatupa hicho kisa. Julie, tunaambiwa kwamba kuondoka wakati kuna uchungu basi ni jambo la busara. Taswira kiblanketi na kwa njia ya ujumla katika jamii yetu kuhusu mada hii inakaa vipi? Najua kwamba wewe wanakuja kwako kuzungumza nawe. One, first is, you see where I'll start a little bit fire. You know, I'm called a daughter because someone calls me a daughter. You know why I'm called a lover? Someone calls me a lover. I'm called a mom because someone calls me a mom. But when all these people are out, all the people who love me, who am I? So for me, I'm a champion of take responsibility of your life. First of all, define who you are. Get to know who you are. Because even if you get into a relationship and you are not okay, because that's what we do, we go to look for someone who completes us, which I don't understand where that one came from. You should be okay. First of all, kuna hitaji kwenye roho. Unahitaji kwamba ukiwa peke yako, husikii kama umekamilika. Which is a bad thing. To get into a relationship with. That's the wrong reason to get into a relationship with. First of all, you need to understand, why do I need to be with someone? Because there is a difference between being alone and lonely. There are people who are in marriages and they are lonely. They are depressed, they are stressed. There are people who are single, they are still stressed, they are lonely. But there are others who are happy. So it's for you to know what really makes somebody okay. Then are you okay? Before you take that, we call it baggage. Before you take that baggage and you take that need to somebody else, because nobody can make you happy. No one. Inakuwa ni wewe ujipe mwenyewe. Wow. Na kwamba ni jambo ambalo ni gumu sana. Kila mara tunaambiwa kwamba you complete yourself, but ukijaribu ama ukianza ni safari hivi sana, kwa sababu nikiangalia hivi ni vile tunaambiwa kutoka utotoni. Chanzo kile kubwa zaidi ni mamako alikuambia vipi. Ona msichana uliambiwa ukifika miaka fulani umalize shule, uolewe, upate mtoto. Kwa hivyo umeshaniwekea vikwazo, kwa hivyo nikifika miaka fulani lazima niwe nimekimisha hapa. So kuna ile pressure tuajipa sisi kama wanawake. Nimefika miaka fulani sijapata mume, so waanza kujipatia pressure na stress. Lakini kama wewe mwenyewe hauko mkamilifu, hauwezi peana. You can't give from an empty cup. Yes. You must you have to have a full cup so that it overflows. Ile umejipenda mpaka ile mtu yotamani. Najua kwamba tuna washauri wawili katika jukwaa hili. Nataka mnifunze mimi na hata mwafunze akina dada wengine vile mtu atajifanikisha hadi pale. Lakini kabla hatujaendelea moja kwa moja, kwa mara ya kwanza hata mimi nitapatia na kisa changu, sijapatia na popote. Najua kwamba tuna visa. Tuna visa. Tunaweza kugusia kidogo. Mwanamke ambaye anatutazama ajue kwamba hili si jambo la kuficha. Kwa sababu hukujidhulumu, na kwa sababu ulidhulumiwa haimaanishi kwamba wewe ni mwanamke duni. Yule aliyekudhulumu ndiye ana shida, siye wewe ambaye ulidhulumiwa. Tuko huru tupeane visa vyetu kwa ufupi tu. Naam, nianze na daktari. Yangu wacha nijaribu kusummarize. Shida ya walimu tunaongea sana. Umekiandika hadi kwenye kitabu nakwambia tafadhali. Give us the plot. The plot generally, I think I can say, for me, I was married at 25 years of age, very excited to a military man. Then we lived happily ever after until.
until it started, I think, with emotional abuse. You know, like, oh, the dress you're wearing is too short. You should not do like this. Wear your hair like that. And you know, you start feeling inadequate because the things you like suddenly, the things he liked, he doesn't like anymore. Alafu baada ya hiyo kidogo kidogo unapata ma messages, masimu ya wanawake wengine, unajiuliza, silikuwa nadhani hii ni ndoa ya watu wawili wakija pamoja ni mmoja. Sasa tuko watano. Sasa bado tuko moja. Kidogo ni vita. So ikafika hapa hali sasa unapigwa ukiwa na mimba, unapigwa ukizaa, unapigwa ukiwa na mimba. So I think ilifika point tulikuwa tunapigwa, wacha niseme mimi na jinsia yangu, kupigwa kwa nyumba, lakini mara ya kutoka nilipigwa hadharani, in public. For me, I said, if we are told that you keep the family secret to yourself, but now you've done it publicly, what more am I hiding? Hiyo siku hata sikurudi. Nilitoka nikapigia mama yangu simu, nikapigia auntie yangu simu, nikamwambia mimi niko stranded hapa town, nakuja. And for me that's the last day I stepped into that house. Nikapiga simu kwa nyumba, nikamwambia dada yangu, chukua mtoto yangu umweke vizuri, certificate zangu na laptop weka kwa room yenu, kesho mtapata maagizo. By the way hizo nikiongea ninapiga simu na simu ya watchman, kwa sababu yangu ishaibiwa kwa hii harakati. So I think katika kibinafsi hizo miaka 5 ilikuwa ni zile za umesoma sana ndio maana huwezi fanya hivi, wewe ni kichwa ngumu, wanaume wote wanahanya. Kiswahili tumeelewa. Wanaume wote wanahanya, hakuna mwanaume mzuri, mwanamke ni kuvumilia. Hata tukaenda kanisa. Onya counseling. Tulienda counseling, 10 weeks of marital counseling. Nikafika nikasema hapa sasa imezidi. 10 weeks tulifanya vizuri mpaka nikasema Mungu umeonekania hii ndoa. Nikasikiza nyimbo za Angela Chibalonza. Unajua hiyo nyimbo nilikuwa na mimba. Nilipenda Angela mpaka nikaita mtoto wangu Angela. Kwa sababu ilikuwa inanipatia matumaini. Netaje hii nyimbo ya ndoa iwekwe juu yako, kwani ndoa lilowekwa juu yako baba halivunjiki kamwe. Niliweka juu ya baba, nikasoma vitabu za Mungu, lakini hii but I think for me, I think it was a revelation God wanted me to live, by the way, because nilianza kuomba kitambo kwa naomba Mungu weka hii ndoa pamoja, lakini nikaanza kuomba Mungu, let your will be done, because I have reached a point of I don't know what else to ask for. And God started showing me things, you know, like people just calling you and things happening. And when we went for marital counseling, there were some sentiments that we were being given. If you don't have a wedding by this time, you guys are going to break up because you need to bind it in God. That wedding didn't happen. Later on, also the day I truly left, 2 weeks later, I went to Holy Family Basilica to just, I went to confess as a good Catholic before I start the new year. And and I didn't confess. I said, Father, I am so angry as I am talking to you right now. I feel like I am going to kill somebody because the anger in me, I can't control it. So he asked me what has happened, and I told him what's happened. The guy told me, that priest whose face I don't know up to now, leave that man alone. Go start. Do you have a job? I said yes. Then go get a house, start your life, and God is going to bless you there. Amen. And for me, I said, okay, if that's the voice of God, then I think I've been waiting for too long. So, and you are blessed indeed. And I think I have been blessed Yes, you more have than you have been. since that time. Na nipongezi nyingi sana. Yes. So, mi nadhani as a woman, you should not don't listen too much to the people. Because when I left, I didn't call my friends. I didn't call my parents. I didn't call anyone the day I left. They knew like 2 weeks later, some even 3 months later. Because the day you leave, you have to reach that conviction of
me myself. It's enough. Yeah. Ni wewe unajitoa. Ni wewe unajitoa. Tutarejea kuzungumza juu ya mambo ambayo utaambiwa na jamii yako hata na mamako mzazi pale katika socialization. Pongezi sana. I'm really I'm proud honestly. Miss Mora, wajua kwamba juzi nilikuwa nikitazama na kuzungumza na mwenzangu fulani ambaye pia ni producer. Anakuangalia picha yako anasema sasa mwanaume atamdhulumu na kumwacha binti huyu kwa sababu gani? Wajua, what happened? What was your story like? Like her? I think niliolewa nikiwa mdogo. Juu nilikuwa na miaka 21. Lakini hapo nilikuwa nadhani mimi nimeona maisha, nimeshamaliza kila kitu ni wakati. Alafu sasa ile mapenzi ikija waipokea bwana. Waipokea kwa mkono wazi. So kidogo kidogo niko mtoto wa kwanza, nikasema mimi siwezi pata mtoto nje ya ndoa. So of course tukafunga harusi. I think hapo ndio shida ilipoanza, kwa sababu utapata si wazazi wote walikuwa na furaha na maneno hayo. Ya kuwa ni mzaliwa kutoka bara, wewe ni kutoka pwani. Kuna ule utofauti la bontao. Wewe ni bontao, alafu na tulikuwa tunataka the tribal side of it, of ukabila, mtu ambaye yuko katika kabila sawa. Kabila sawa. Hizo ni vitu fununu wasikia, lakini wasema mapenzi itadumu haya. So ndoa ikaja, watoto wakaja, tulikuwa sawa. Alivyosema nyumbani ni maneno yenu nyinyi wawili. Utavumilia, utafanya kila kitu to make sure hii ndoa imekuwa ya fanaka. Lakini wajua, you can only do some things for so long. After a while you can only pretend for so long and the cracks will start showing, the overflow. Lakini kutoka pale nje nakwambia, ukaambia mtu tuko na shida, mtu angekuangalia wewe uko na kichawe, like you're the perfect couple. But unaona hivyo ndo tumelelewa, like ficha maneno yako uko kuongea ni wapi kwenye bedroom. Hata mkiwa mmekasirikiana sitting room, mtu asije kaza yako. What finally broke it for you? Ile ambayo sasa ulikuwa umesema sasa hiki hakiwezekani. Emotional abuse. It was more of emotional. Of ile watu wanasemanga pesa si kisa cha anything. Lakini kama wewe ni mwanaume kuna ile wafaa kufanya, kama mimi ni mwanamke kuna ile mimi nafaa kufanya. Mimi nilifanya miaka 6 na nikachoka. Na nikasema nivae skirt ama trouser. Tuelewane. Unaona? So inafikanga ule wakati ile hauwezi, kwa sababu ndalea watoto, nifanye kazi, nilee mume, alafu unaona ukirudi nyumbani hakuna hata nguvu ya niseme tu as it's called ngono. Kuna nguvu ya kuna kimwili tena. Ile wasema sasa hata na let me censor. Lakini nilipopata mtoto wangu tuliachana mara 2 au 3. Lakini wazazi watakwambia sisi wote tumepitia, lakini tumeweza kuifanya ikawa sawa. Kwa hivyo go talk about it and make it work. But you know, sometimes the things that when it cracks, even now you start seeing other things from outside. Yeah? Ukishaona ile kama mlikuwa alivyosema ni sisi wawili, lakini kuna watu wengine wakishaanza kuingia, of course hata wewe kama mwanamke utaanza kuona huyu akiwa wewe si priority anymore. Pia utaanza kuona watu wengine pia ona yule yoni treat hivi na hivi, wewe ni mume wangu lakini mbona ona, so itaanza kuvunjika tu pole pole. Lakini siku ya mwisho yangu hata ni mzito, by the way, hata corazon siwezi sema hapa, acha tuseme tu niliona kwenye simu, roho yangu ikafa. Nilikuwa nimeshaona dalili na nilikuwa nimeshaambia hata wazazi zile za mimi alafu mzazi akwambia vumilia, atabadilika. Haiko mambo na itakuwa atabadilika. So ukiweka hizi vitu zote, alafu mimi niko na mtoto mwenye ni special. Niko na special needs child. Wakati huu niko na moja special needs, nimepata mwingine. Nilitoka mtoto wangu akiwa na wiki 3. Hatuongeleshani nyumbani, waja usiku kilala wewe waangalia kule, mimi nateseka, nyumba haijalipwa, stima hakuna niko na mtoto wa wiki. Nimefanya CS, nimefanya appendectomy, nina nurse wounds 4 za surgery. Nilichoka mama. Unasema hii haiwezekani. Nilichoka, niliona tu SMS na nikasema wewe sasa itabidi uamue. Lakini kwa huo muda mimi wacha
niendelee zangu Nipate mbele. amani Nipate ukifanya amani maamuzi kwa yako. sababu ukiwa na niko fast na hiyo uzito kwanza wa kulea watoto, kwa sababu nasikia ni kama ni mzito kwangu peke yangu, kwa sababu si sote tutatoka asubuhi, lakini tukikuja jioni we nionyeshe. Waona? Ile responsibility is key. At least wacha kama ni kusaidiana sawa, lakini usiwachie mwenzako mzigo wote ule. mzito, Shukrani sana Miss Mora. Najua kwamba kuna watu ambao wanapitia hili. Najua kwamba kuna mwenzangu ambaye ananiambia Corazon, nikijaribu kuelezeana hamtanielewa. Lakini mimi nasikia kwamba siwezi kuvumilia tena kwa sababu hata mamangu hanielewi. Wajua. Kwa hivyo inaeleweka sana. Julie, what was it like for yours? No. Okay. Emotional abuse is worse than physical. No. Because you know, tunaambiwa doa ni kuvumilia. And my question, actually, I was home last weekend and we talked with my mom all the way up to 1, and they still have this thing of vumilia. You know, then my question is, what are you supposed to kuvumilia? Yes, you cannot make a marriage work without patience. But what is it that you're supposed to vumilia? Is it the issues of life, or is it your bad behavior? Because we have to make that difference. Yeah. And for me, it's all young love stories. They are all the same. You fall in Inakuja kwa love, uzito. and and you're in with your 2 feet, and then and you see when we really also. When we don't know ourselves, so you're looking for Yourself there's something in you're the looking next for person. in the other person, yeah. Because the minute you leave and you can still bring up your kids by yourself, that means that's not what you needed in the first place, but you didn't know, yeah. But now you can do it, and you can even become much more than you could have become. But at that particular time, you feel this is all I need. This is the man I need in my life. And emotional abuse is what happened with me. I started being told something 6 months. Just we are into it 6 months, and you're being told, well, you know this thing you should know. You're going to be several. You should be prepared. But you're the first. Anakuambia kwamba You're the ujitayarishe. Jitayarishe. Hamtakuwa nyinyi wawili I tu. know you'll be. Tutakuwa wengi. But you're the first, so. So that's supposed to be a competition. As in terms of polygamous marriage, Yes. ama like they'll be having many girlfriends. Polygamous. Because for me, by the way, I reached a point of saying, I wish he just had one, so that I know that we are Uko pale. many Yeah, wives, because those are the but not things we are girlfriends. whatever. Lakini ngoja But you tujiulize, see- baada ya but you miezi see, sita, yeah, naam. 6 months, and you know what that puts in you. It puts you a sense of Insecurity. insecurity. So Yeah. this is not somebody you can sit down, you plan your life with, because kila mtu anaji, you know, you're guarding yourself. You're guarding yourself. The other person is guarding themselves, and then these things, they have ripple effect. So there is something I might do now. The effect will be felt so long into the future, Into the because future, no. each and every other action will be a trigger. That will be a trigger for each and every. Kwa sababu umeshikilia lile jambo ambalo alisema kwamba wengine watakuja. Yale yote ambayo unafanya hujasahau, unajua kwamba kuna uwezekano kwamba mtakuwa wengi. Kuna wakati ambao ulifika sasa ukaanza kuleta uchungu ambao haungestahimili. Of course, you know, with time you are like, okay, you know, they will change. Become a good boy. Nitamuonyesha kwamba nimetosha. Yeah. You strive to be this kind of a woman who deserves to be The only one. The only one. We watch videos to show you things that you don't know. I call a committee. Maybe I did you for workshops. No. I attend workshops. You try to make it work. Yes. You pray. You fast. Women, oh my! You can't So change now, a man. so now it gets to a point, and you know the discussion will be coming up quite often. So, were you serious? And you're like, yeah, what I told you. Wow. Yeah. Wow. So, and then I had to get to a point. Then I also had started learning things about myself, because the minute you become a mom,
you realize your life is no longer about you. Yeah. So, and because of the things I kept asking, I'm not your normal kind of a person. So I don't just go with the flow. I will question what I see. And for me, I have an issue with the society, the way we are. You become this proverb that one woman, but the man, it's okay for him to have bad behavior because you are a strong woman. So I come from a belief system where we cannot replace the man. The man is there. We belong together, the man and the woman. But what kind of a man are you bringing? What kind of a woman are you bringing into your life? So, and I realized my mistake was thinking of this person the way I had in my mind, not the way he is. Ulikuwa na picha yake, yes, which is what we all do. That's what we all do. We list it because what we do, we blame this other person. They did this, they did this, they did this. So what is your doing into it? So my doing into it was me thinking of him in an image that he is not. I never. So you expected him to act the way you had Yes, it in your mind. the way- Aendelee kutekeleza vile wewe unajua I'm anafaa that girl who used to kutekeleza. hide the coach to watch the gold, the whatever, and the beautiful. It was Bold called and the the bold Beautiful. and the beautiful, the ridge. So you see the way you grow up and the kind of picture you have of your marriage and the kind of relationships you want to have. And it had to come to a point and realize this is not working for me because personally, me, if I'm under stress, I don't function. Na kuna jambo ambalo alifanya mwenyewe ukaondoka ama ilikuwa imejijenga hadi ukamua sasa? It's just that emotional, you know, like you cannot. There's nothing you guys can do. So you live. And then there is something. If you're not okay, even your finances go. Yeah, because if your focus is to build a certain marriage, then all your energy will be there. So you don't have any confidence. You don't have any confidence. Najua kwamba hili pia tunaenda kujadiliana, tuko na wakati wa kutosha na najua kwamba tutaweza kujadili. Nimejaribu kujipa nguvu ya kutosha kusema yangu. Nitagusia kwa juu. Mtazamaji, kumbuka kwamba una nafasi ya kuweza kuzungumza nami. Nambari ya SMS ni 22047, kisha nambari ya simu moja kwa moja ni 0768, utaiona pale chini. Langu ni refu, lakini najua kwamba jambo la kwanza ambalo nilifanya likiwa ni kosa ni kwamba nilikuwa na taswira na picha yake kwa akili yangu. Hivyo basi watu walinionya, wakaniambia kwamba huyu mtu kama ana historia aina hii, basi hata nawe hutaponyoka, atakutendea hivi na vile. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa nimemjua kutoka chuo kikuu, yule kijana machachari na uwerevu wake, nikajua kwamba labda ni maisha ilikuwa imempakulia yale ambayo alikuwa amepitia, kwa sababu kwa akili yangu ni mtu ambaye anafaa. 1, 2, 3, yote la 5 ni kwamba nimelala usiku, kisha nashtukia kifabutu kwenye kichwa pa. Na hiyo ndo siku niliamua sasa haiwezekani. Lakini kwa sababu baadaye sasa nilikuwa hospitali na mambo kama yale, nikagundua kwamba pale si kwa niondoke nikiwa hai. Ilikuwa niondoke pale nikiwa mfu. Nikajiuliza hata nikiendelea kuvumilia, huyu mtu hakuwa na nia ya kuniona nikiwa hai. Inamaanisha maisha yake yangeendelea kama ningekuwa ni mfu. Mbona basi niendelee kukaa? Lakini nakumbuka kwamba kabla ya hayo kutokea nikashinikizwa kukaa pale. Nikaambiwa nipige magoti niombewe msamaha. Na niombe msamaha. Ukelee mkono pengine. Samahani mamangu mzazi, najua watazama. Aliniambia, wewe huoni vile Mungu amekutendea mema? Una bwana, una mtoto na haya yote. Piga magoti hapa mbele yetu uweze kuomba msamaha. Kwa nini wataka kujiondoa? Mimi mtoto wa Kiafrika nikapiga magoti. Na hiyo ndio taswira ambayo imekwama kabisa kichwani. Baadaye nilikuwa niwe mfu. Lakini kile ambacho nakumbuka ambayo pia imekuwa kama ni point yangu ya kwanza ni maamuzi ya kuweza sasa ni ripoti hii kesi ama nisiripoti. Na kule kwenye inbox yangu tumezungumza na wasichana wengi sana. Wamepigwa. Nina picha ambazo mtu amechomwa mguu hadi huku. Ni vile walikataa kwamba nisiweze kuziweka hewani. Nina picha ambapo mtu amekatwa na panga hapa kwenye upaja na amekatwa na panga hapa kwenye mkono na aliachwa kando na barabara afe. Lakini hawakuenda kuripoti. Nikagundua kwamba hata mimi nilipigana na wazo hili. Do I report? Do I not? Which way forward? Zipi?
what I can say is sometimes having been in such a situation, because I remember when I had my second pregnancy at 8 months, the guy hit me and left me on the floor, and I had to call a neighbor, and he went to take his bus to Mombasa, and I had to call a neighbor to come and help me. And Alikugonga akakuacha ukifa? Niacha hapo kwa floor, niko na mimba miezi 8. Akaenda kupanda gari hiyo enda. Wacha tu niseme ilikuwa ni kama tarehe 20 na kitu Januari, na nilizaa mtoto wangu tarehe 20 Februari. So ilibidi nijisukume matako, nitafute penye simu yangu imeanguka, nichukue nipigie jirani. Akuja nichukue, nililala hospitali siku 2, hashiki simu, hajali. Saa hizo wananiambia mtoto saizi anasonga, saizi amenyamaza. Saa hizo miezi kama 4 imepita, nilikuwa nimeshapoteza mtoto wa kwanza. So unajua tu kitu ilikuwa kwa kichwa yangu. Mungu huyu okoa. Hata uchungu wa huu mwili wangu sikuwa nasikia. So tukiongelelea hizi maneno, najiuliza, je, ni muhimu kutoka? Ndio ni muhimu, lakini ni ngumu. Kwa sababu hata mimi wakati huo, hiyo ilikuwa ni Januari. Si tulipigana tena mpaka saa ngapi? Disemba nilitoka. So ni ngumu sana kutoka kwa sababu ya hizi maswali zenye jamii inakuambia, oh, pengine ni mimba ndio inakuweka unakuwa emotional. Niliambiwa hiyo pia. Oh, vumilia tu, sasa mtoto ni mdogo, utaenda wapi na mtoto? Na utaanza wapi? Au usijali, kwanza si yako Mombasa anakuja tu once a week. Lakini hiyo once a week akikuja ni vita. So kuna hizi maswali nyingi. Kutoka ni ngumu kwa sababu venye tumelelewa. Yes, a woman is the what? A wise woman keeps her home. Nilisomea a bad one destroys. Kwa utaharibu ndoa yako na mikono yako. Yes. Oh, when your mother is my mother. I know she's watching. So ni ngumu kwa sababu ya hizi vitu zenye tumeambiwa. Alafu wewe pia kama mwanamke hutaki watu wanaona kila mtu ako sawa. Mimi ndio yangu itavunjika. Mkienda kwa chama, bwanangu amempatia gari, wacha nikwambie, amempatia gari, ametengenezea nyumba, lakini hiyo nyumba ilijengwa. Lakini chochote chenye kiko ndani ni mwanamke. Ni wewe. Hata chakula ni wewe. Baadaye hata mimi I think nilibarikiwa, nilipata mtu ana pesa, lakini shida ni ako na pesa huko nje, lakini hapa kwa nyumba hana pesa. Lakini zipi? Kwa sababu unajua kati ya wanawake wengi kuna wale ambao at least wamesoma na kuna wale ambao hawajasoma. Wewe na masomo yako yote, mbona hukujipeleka kuripoti? Wewe acha hata na masomo yangu yote. Watu wanasema hata kukuona tu unakaa mtu wa confidence. Kwa nini hukutoka? Because ngoja kwanza hata kutoka kuripoti, reporting the case. Because this is a person who beats you and leaves you for dead is a criminal. Huyo ni mhalifu. Mimi siku moja tu ndio niliripoti, lakini kwa hospitali. Because kuna siku alinipiga, nikaumia sana, nikasema naenda hospitali. Akaamua eti ananipeleka. Kufika hapo nikasema acha niongeleshe daktari mimi mwenyewe. Daktari akaniambia tukuandikie P3 form. Nikasema hapana, ukiniandikia P3 form, huyu ni bwanangu. Nitampelekaje polisi na tunarudi tena pamoja? Umejua hiyo P3 form nilirudia baada ya miaka ngapi? 3. Kwenda kuchukua kupeleka wapi? Divorce court. Yes. So saa zingine I think chenye mimi naweza ambia watu ni ngumu kwa sababu venye tumelelewa. So it is not even about wale ambao hawataki kuripoti. Usiwakemee kwa sababu ni ngumu. I think there is this thing of if something can happen between me and you, nitaenda kwa polisi, nitaandikisha. I don't have to pursue it, but it is on record. Yes. You don't have to, because there are times maybe you may not have the courage to pursue it, but just have it reported. Let it be on the record. Kwa hivyo hata kama hutafuatilia ile kesi, ni angalau iwe pale. Wacha iwe tu pale. Mora, ugumu wa kwenda kuripoti ni jambo la busara? Wanawake wanafaa kuripoti ama uhusiano ni mambo tofauti? Tuachane na sheria. Sheria lazima iwe. Hakuna dunia yenye itaendelea bila sheria. Nasema lazima report at least, hata kama si polisi, mtu mwingine witness. Ukuwe na mtu mwenye yojua. Mimi venye nilifanya, niligather evidence yangu every time. Kama ni screenshots, nilikuwa na screenshots ndakuua nini kama hujatosheka nenda zote. Na ndio maana mimi talaka yangu ilichukua miezi 8 peke yake. Kwa sababu nilikuwa na evidence ya kila kitu nilipeleka. Lakini kuna ile wakati sasa nimeshatoka, niko na mtoto atumie dawa kila siku, tulikuwa tumeagana
tutajaribu kulea watoto pamoja ukijisort. Juu mimi nilimwambia hapa tumefika, enda ufikirie kwanza ujue kama wewe ndio mwanaume ama ni mimi ama ni ikisha kuhit tuko na watoto watatu na lazima ubadilike, uchukue responsibility, we can reconsider. Kuna ile kazi tulikuwa tumefanya, hizo pesa zikaingia. Sisi wote ni signatory. Niko na bili ya hospitali, rent. Unakumbuka sana nilianza kuhustle, niliishi na rafiki yangu kwa muda fulani. Remember sijapona, niko na watoto watatu, sijui madawa kila saa. Sababu tulikuwa katika ile pilika ya kujua ni nini hasa ya msumbua mwanangu. Halafu nikatoa pesa ili ninunue diapers, juu imagine niko na watoto wawili wamefuatana, wote wako kwa diapers. Miaka 2 na miezi. Wote walikuwa wananiona kama mwenda wazimu, halafu niko na kilo 47. So nakaa kama unatembea na ndugu zako, wasema tu sawa. Lakini waona ile wakati alienda akapata nimetoa, akaniambia mimi ndakuua. Unaona? Sikuichukua lightly. Na ile siku nilitoka, ile tulipatana, ile ninamaliza kuchukua vitu vyangu, nilikuwa nimesahau kitu ile, nikasema leo acha nitimie niende nichukue. Aliinua mkono kashikwa, nikasema tumefika hapa, kwa hivyo herivo nilishatoka. So mimi nilifanya, nilienda the nearest, nikaenda kwenye chief nikasema ndio hii SMS ndauli hivi, kitu chochote kikitendeka njue ni yeye. Kwa hivyo jambo ambalo ni la msingi hapa ni kwamba Julia anasema angalau fanya kuripoti, hata kama hutakuwa na nguvu ya kufuatilia kesi, na kama kuna evidence ambazo unaweza kushikilia, kuwa na zile evidence. Mwishowe tukapata mfu njiani, tujue tunaanzia wapi. Wacha tukimbie mbio kidogo kwa sababu muda isije ikatukatiza. Naambiwa kwamba tuweze kuchukua muda tupate mapumziko kisha turejee. Tukirejea returning to those abusive relationships. Inachukua nguvu kujiondoa. Lakini mara nyingi 98%. This I can confirm, sampling from the messages I have in my inbox and the ladies who have spoken with. Biakora zone nimerudi. Na mwingine tena juzi akaniambia sijiwezi, naona kama nitarudi. Usiponisaidia naona kama nitarudi. Kwa sababu gani wasichana wanawake wanajipata wakirudi, na kule kurudi ndiko basi kunasababisha maafa. Tuliona mwanamke juzi alinyongwa hata na watoto wake. Mtazamaji, tunazungumza juu ya dhulma za kijinsia na haswa dhulma dhidi ya wanawake, na tunazungumza kuhusu hekima ama busara za kihisia, emotional intelligence, kama kifaa ama weapon ama tool ambacho tunaweza kutumia kukinga maafa ama dhulma hizi ama kurejea katika dhulma hizi. Nambari ya SMS ni 22047. Nitaweza kuyasoma yote, nitaweza kusoma yote hewani. Mitandaoni ni @TV47KE kwenye Twitter na hata kwenye Facebook. Niruhusu niweze kuchukua muda niende madukani, kisha nitarejea na majadiliano haya. Tena mtazamaji, ni Jukwaa la Wanawake, Jumatano ya wiki hii, ukiwa nami Corazon Stefan pamoja na Zipi Yokoth pamoja na Miss Mora na Julie Mbathi. Tunazungumza kuhusu hekima za kihisia kwa wanawake ambao wanapitia dhulma za kijinsia. Na tumezungumza kuhusu kuripoti kesi, na jambo ambalo tumekubaliana leo ni kwamba si rahisi kuripoti kesi kwa sababu mara nyingi dhulma hii inaambatana na mapenzi moja kwa moja. Lakini wakati ambapo pia Julie amesema ripoti tu hata kama utafuatilia, naye Mora amesema eka evidence na huenda wakati utazihitaji. Lakini Zipi, kuna wakati unafika 98% ambao wamejitoa wanarejea. Ukweli ni kwamba wakati wote mtu unasikia kurudi kule. Ni sababu gani mtu anajihisi yuko katika hali hii ya kutaka kurudi katika yule ambaye alimdhulumu hata baada ya kuwa na matokeo mbaya kabisa? Nafikiria ni kijinsia, self awareness and self esteem. Zile mtu anajiuliza, did I do my best? Maybe if I tried this, he will change. Maybe I was not cooking all the dinners. Maybe I was not ironing his shirts. Maybe I should not have picked his phone. You know, you keep blaming yourself. So when you have not had enough self esteem and self awareness to know that you did your best,
then that is the reason why you go back. Personally, I never went back. But I know, like, from the second year when our marriage, okay, the first year it was bad, but it was not that bad. It was kulikuwa na wakati ambapo labda ulikuwa na mgogoro ukajiondoa kidogo ukarejea ama ukafikiria kujiondoa? Nilikuwa ninasema like siku ile nitatoka sitarudi. Alikuwa anasema si utoke hata saizi. Nasema nitatoka. Na siku ile nitatoka sitarudi. Alikuwa anaambia na wangapi wameenda wakarudi. Lakini kwangu I think nilitoka kwa fikira. Like I think 6 months before, hata kwa Facebook huwa inaniletea hiyo memory. Hiyo siku niliandika it's over. Kabla hujajiondoa, kabla sijajiondoa 6 months before. Hiyo siku ni siku siwezi sahau kwa maisha yangu. It was more like a rape kind of a day. And I said it's over because you know all that fight and all that. So hiyo siku mimi kwangu kwa fikira nikajiondoa, tukajaribu counseling hiyo 10 weeks. So kwa mafikira nikajiondoa, lakini hapo nilikuwa nasema siku nitatoka even 3 years before. Lakini piga sema toka nini, so what sikutaki. Unasema siku ile nitatoka sitarudi. Lakini kitu ilinieka mimi nisirudi tena. The time I left in December of 2012. 2013, the amount of cases that were on TV about woman killed husband, husband killed woman, and it was, you know, those flimsy cases. I told myself, I think mine has reached this point because there was the attempted suicide, and there were those things. The rage in me was so much that I felt, I think if I hold this man, I'll kill him. Ni kwa sababu gani mwanamke husikia kujiumiza ama kujiua mwenyewe wakati ambapo anadhulumiwa? What causes the thought of suicide? Because ushauliwa tayari. You know when somebody has already undermined you to a level where personally, when you look at yourself in the mirror, you only see ugliness. Yeah, you look at your eyes, the things people used to tell you, love your eyes, I love your lips and all that, they no longer look nice. You look at anything you wear which discriminates, so you see ugliness. And for a woman to see ugliness in herself, that I think to me is death. It's suicidal already. It's suicidal. And I think this one should even start as parents, yeah? As parents and as teachers, I'm a teacher. It's important to start telling young girls and young boys that you are handsome, that you're beautiful, oh, you're talented. Let's learn to give praise. Because when we give enough praise to our children, by the time a man is coming to tell them that you are nothing. Because for me, it's that thing of like, he told me all that and I was crushed. But there was still that memory of that one teacher who told me, oh, you have a beautiful voice. Oh, you look beautiful, Zippy. You can make a great actress. And my mother is always like, my girls are beautiful. So at least those things ringing in my head, I was always like, maybe he could be wrong. Yeah, and so when I left, it was not a reason to. By the first 6 months after I left, I thought I would go back. And by a point was like, I am going to come back because I took him into my house, but I was too proud to go into his house. But sasa ile mali alikuwa ameomba msamaha. Yeah, because I felt like when I left, another woman kind of like, I felt like another woman slept in my bed. So I was like, no, until I can't go back, maybe we just get a new house. I thought, I knew it was possible to get a new house. So he came to live with you? Oh, he had an accident, a very bad one that I think it was that thing everybody said, he has had an accident. Take care of him. You know, these things happen. This is maybe God trying to make him change. And I took him in to take care of him and serve him soup and mashed potatoes. You know, because he lost his teeth and all that, you know. So I think that was my coming back. But then with that, in that time, I think when he healed, he forgot I was taking care of him. He went back to factory mode. Shukrani sana Zippy. Wacha tumsikize Mora. Hata nimesahau hata swali. Swali ilikuwa kwa sababu gani wanawake wanajipata wanarudi katika ile hali ya kudhulumiwa? Kwa sababu yule mtu habadiliki mara nyingi. Sana utapata vile tulivyosema, you don't feel complete. And then ukishazoea maisha fulani, alafu utoke, nakwambia venye nilitoka by the way, hiyo maisha ilikuwa si rahisi. Ilikuwa rahisi ile sasa naweza fanya decision on my own and it's fine. I don't have to depend and get disappointed and get failure. But then there is that inner part of you
now you're alone, there's no one, you go home to an empty house. At least there was, the emotional side had, kuna ile mapenzi ilikuwa overload, alafu kuna ilikuwa compensation ya failure mahali pengine. Hata wakati ambapo unadhulumiwa, kuna wakati ambapo bado unaonyeshwa mapenzi hapa na pale. Ile ni kila siku kuna ubaya, kuna the blissful days. But then now when it comes to that point when you feel a certain emptiness, I was used to this. Then ukiwa peke yako sasa, kama hivi nilikuwa na watoto watatu sasa, maisha ilikuwa uanza tena from scratch. Lakini wacha nirudi nyuma kidogo. Kabla the final time nilitoka, wajua tulikuwa tumeseparate mara ya kwanza. Ukarudi. I had tried to commit suicide, which was very hard. Of course, it took a toll on the entire family. At that time, I only had one child. And like she said, I would look at that photo and see that if I eliminate myself from this, everyone will be fine. My mom will take care of my son. He will be happier without me. Yeah. You tell yourself so many things that you believe in. But then, of course, God didn't take me because my purpose was not done at the time. So, of course, after a few months, we met up and you're like, oh, let's try and make this work. Then by the time you're finishing discussing what was the matter, how do we make it work? It was late, it spent over 1 week later, you hear you're pregnant. And they're like, it's my husband, so of course now you can make it work again, you get back together. I had already moved house, so he moved into my house. It didn't even last like 4 months. We went to shags. December used to be a shags time. So I lost. I remember I lost a pregnancy. Nakwambia, nime-erase system. But there was a pregnancy loss somewhere. And then now, this is the time when I had my child who's autistic. So fitina ilitoka nje, mtu akasema huyo si mtoto wake, so mtoto wako ni wangu, juu nini. Nisema nashinda, mtu amekutumia email, you don't even know who it is. Mimi hata sijui hiyo story imetoka wapi. But umeamua kuamini hiyo story na umejitoa, kasema sawa. Yeah, but baada ya miezi 6 wazazi wanawakalisha chini. Ujinga mtawacha. Si nyinyi wa kwanza. So waona, so kuna ile pia society ya kufanya warudi. Waona? Ile jumi nilikuwa nimesema nimechoka. Kama hiyo, if trust is not there anymore, you can't believe me when I tell you this is just stories, and you choose to believe, which alienda kufanya investigation na wakapata tu it was a random, a fake account. Maybe it was just someone trying to break it down again. But then now I was like, I was hurt. Like that time I was really hurt. Like so nikatoa na nikasema bag yako ndio hii, si ulikuja kwa ndio hii bag yako ndio hii ring yako, me I am done. Ndalea mtoto wangu peke yangu. Baada ya miezi tukakalishwa jukwaa ya familia. Si la wanawake tena. Si wanawake tena. Kamba endeni hapo nje na mrudi na jibu. What else will you? You haven't spoken for I don't know how long. Of course there is this tension. You decide, okay, and you want this to be over because it's like 1 a.m. You see the same way we do Rora shows till see what hours. It was like a similar one but an internal one. And you decide, okay, let's make it work. We start afresh, move to a new house, Baby comes. Baby it's like every baby the fertility. The second African girl. Anyway, so you hold on, and for me it was for my children. I stayed for my children. But then at the end of it, you're looking at, I've tried, I have done my best, and enough is enough. No, so it's not working anymore. Like they say, beat me once, beat me twice, the third one I'm the fool. So jamii pia inashinikiza. Kando na upweke ambao tunahisi tukiwa peke yetu, hata jamii inashinikiza ili familia ibaki pamoja. Mtazamaji, una nafasi sasa ya kupiga simu, tutaweza kupokea hewani. Nambari ya simu ni 0768 iko pale chini, na pia SMS zako nitaweza kupakua hewani. Nambari ya SMS ni 22047. Julia, hatuwezi kulaumu jamii kwa kujaribu kuweka pamoja. Hata mama zetu ambao walikuwa wanatuambia tulivumilia, nyinyi ni tofauti. Kwa sababu haya yanatendeka. Labda hatuwezi kuwalaumu. Lakini kwa sababu gani haswa wakati ambapo tumefika bado ni muhimu kushinikiza na kutoa msukumo kwamba watu wapatanishwe na familia hata wakati ambapo dhulma iko? Why is it such an important figurative thing? One, I usually say if you have issues, please don't go to your parents. They don't understand the emotional aspect of it. They rent the ears
but they rent theirs according to their times. Yeah. So if we do not understand the times we are in, you'll be bringing in the times, the activities of before to solve today's problem. Kumaanisha kwamba wakati ambapo mama zetu na nyanya zetu walikuwa katika ndoa, mambo ya hisia na hizi upuzi za emotional you see if today anything happens, you see Kenyatta National Hospital, if anything happens around that area, maybe there are gunshots or anything, the people admitted, they'll be the first one on the door, outside the door. Sai wamelazwa kwa kitanda, tunawapelekea machungwa wanakula na maliza. Lakini if something threatens beyond the pain you are in, now you forget the immediate pain that you are in, because something bigger has come in. So what happens with our parents? There are times we had come from independence, and we had come from we didn't have roads, we were just wacha tupuke hii simu kwa sababu tumefungua. Hello TV47. Haya, nasema hivi. Nyinyi wanawake wachanga namna hiyo, mlio na umri mdogo. Lakini waumbeza mbele za Mungu. No, sikupati kwa njia nzuri. Hatujaweza kupata kumbuka kwa mwanaweza tu wanawake wachanga. Nimefurahi kukua mchanga kwa leo. Naam, tulikuwa tunatafuta uhuru katika taifa letu. Naam. So if we understand the times we are in, then we are going to solve our marriages and our relationships. Because where our parents came from, they were so worried about the financial well-being of their families, because we have come from fighting for independence. We didn't have roads, we didn't have education. They used to go to school barefoot. So there's absolutely no way you'd think about a guy bringing you flowers. That is not even an agenda anywhere. Because you want to go to school, you want to help your community. Yeah? And that's why the teacher, doctor, pilot, they were the main things. They were the main, because that's what the society needed. So now we evolve as a society. We have roads, we have, even in the village, we have electricity, even economically we have evolved. And every evolvement of a society changes our societal ways of doing things. Even the way people used to do things as saying hi, it's different now. But it's just saying hi. Our parents, our great-grandfathers used to eat cassavas and they roast them. They were feeding hunger. Now we eat pizza and mandazi, we are feeding hunger. So it's the same, it's only that the way we experience them and the way we go about them is different. Na umeleta hoja ambayo pia imekuwa ni hoja muhimu katika swala hili. Kwamba huenda sisi katika generation hii ama katika karne hii ndio tumebadilisha mambo ya ndoa na ikawa sasa ni vigumu. Tumefanya jambo la ndoa ama swala la ndoa liwe ni swala la kihisia badala ya kuwa swala la principles. Yes. Zipi, what do you think about this? I think it's both, because kule katika karne zilizopita nobody cared about how you feel, hisia zako. Ulikuwa umetosha kuoleka. Kuna mwanaume pale ambaye ni kama Okonkwo, is a hard working man. Mnakumbuka kwamba kitabu cha kwamba anaweza kuprotect na kuprovide for the family yake ni mzuri. Na mnakumbuka hata Koko mwenyewe katika The River and the Source. Chifu Workembo aliweza kuthibitisha kwamba yeye ni mwanaume kamili. Na acha tupokee simu kwanza. Hello TV47. Hello. Naam, hujambo mwenzangu? Ni jambo. Naitwa Steven, napiga kutoka Machakos. Naam, karibu. Nafurahi kwa sababu ya kipindi cha leo. Naam. Kinachozungumzia kuhusu dhulma za wanawake. Kitu ambacho ningependa kuchangia ni wanawake wamepitia mengi. Naam. Na wakati mwingine mtu anaweza jihisi, ninapoacha huyu mume ambaye naye ni dhulumu, nikana kwamba maisha yangu yataweza kwenda kuisha. Lakini ningependa kuambia wanawake kuwa ni jambo huwa linahitaji mtu ajikusanye pamoja na angalie mbele. Asije akaumia pahali alipo akiogopa maisha ya kwenda kukaa peke yake. Na jambo lingine huwa mimi huwa nasema ni wale watu ambao tuko nje, ambao wakati mwingine huwa nasema kwa wanaume na huwa linakuja kama chuki. Tunapoangalia baina ya watu ambao ama baina ya wanaume ambao wanaotesa, wanaowadhulumu wanawake, tunapoangalia kwa mfano watu wanaishi kwa plot,
mwanamke anapigwa kila siku na unapata kwa ile plot kuna watu na hawawezi chukua hatua. Hilo ni changio ambao ningeweza kusema ni kitu ambacho huwa tunasema kinapita. Yaani tunakuwa ni kama sisi wenyewe tuko wanyama na tunachukua ni kana kwamba mwanamke anafaa kuchapwa. Naam. Kwa hivyo kwa wanawake ambao wamedhulumiwa kijinsia, ningeweza kuwashauri hivi, waweze kuenda wa report kitu cha kwanza. Na waweze hata kama hana jambo la kufanya, kwa sababu kuna wanawake wengine ambao wanaishi nyumbani, mke nyumbani. Ajikusanye hata kana kwamba anaenda nyumbani kwa wakaanza upya. Asiweze kwenda kukaa pale alafu matokeo yakawa ni kifo. Naam. Shukrani sana mtazamaji, endelea kutazama TV 47. Kauli yake pamoja na swali ambalo tulikuwa tunajiuliza, is it a principle issue, not emotional? Both. Because principle is about how you were brought up, you know, the way you grew up, the schools you went to, your family principles and values. And then emotional is about personality, you know, people have different temperaments. And when you couple up, sometimes people are told, unlike terms attract. Personally, I say like terms. Yes. No. You get somebody of the same temperament so that because he understands, if you get somebody who's too quiet because you're talkative, so that you meet in the middle, trust me, it's a lie. Though, when it comes to an issue of principles, I think I'd like to praise my family on this. Because when he came for reconciliation, my uncle, even before he entered the house, asked me, Danny, you know, they call me Grandma. Danny, yeah. What is your take, even before this many? I told him, Baba, that was my late uncle. I told him, Baba, I have tried, and I told him everything. And I don't think I am going back. Because where I have reached, you know me, I can't. After all the discussions, what my uncle said up to now, he said, in this whole family, we know Danny for one thing. She's very honest and open. And what she has told us before, and what she has told us, even in this meeting, she cannot be lying. As my child, I will not expect my child to go back to any relationship like this, because the next thing I'll be expecting her to come back dead. My father is a man of very few words, so it was my uncle talking. So he said, Danny, you will decide, but we do not want you dead. That was my family talking, you know, in the voice of the spokesman whom they trusted the most. And I look at it like, as a family, they had that principle of, it is not about the money, because even when he came to marry me, they didn't tell him give her 100 cows. They told him, we cannot ask you for anything more, as you can see. But you are a young man, what we ask is to take care of our daughter, and let us not hear anything. And that is the dowry he did not pay. He did not pay. He did not pay, because he did not take care of me. Tumsikize Tabitha. Naam, hello TV 47. Hello. Hujambo Tabitha? Jambo kabisa. Karibu kwenye Jukwaa la Wanawake. Asante. Naam. Naam, tunakupata vizuri Tabitha, zungumza. Kwanza nashukuru sana kuwasikia. I had a day off from work and I'm happy. Thank you. Alafu pili, ningependa, should it be English or Kiswahili, because some of our viewers know they are concerned about that. Wageni wetu waambie watumie lugha moja. Haya. Pili, hawa wadada wetu nasikia counseling yao ni mzuri sana. But it happens every time mtu anapojiongea, aongee pia some of the mistakes they made, so that wawasaidie wale walipo pale. Because every time, especially as women, I'm married for a good number of years, tunajua kushtaki sana na kulia sana. But it takes also a certain level of maturity pia kusema makosa yangu, ili umsaidie aliye katika ndoa kwa wakati huu. And my last point, I am concerned that most of our media houses work on a vipindi vya wanawake. Mwanamke bomba, dhulma ya kijinsia wanawake, and we have liked TV 47. Why don't we have a program to saidie vijana wetu? I am a mother of 5 boys and 1 girl. Asante. Naam.
Shukrani sana Tabitha, nimekupata kwa njia shwari kabisa. Zipi nami pamoja na Julie, pale mtandaoni ilikuwa ni jambo ambalo lilizungumziwa kwamba tunafaa kuhusisha wanaume moja kwa moja. Ila katika kipindi hiki tulikuwa tumeamua kuzungumza juu ya busara ya kihisia, emotional intelligence ya wanawake, lakini na kuhakikishia Tabitha kwamba mpango huo upo na tutaweza kujumuisha wanaume moja kwa moja, kwa sababu hata katika mipango ya kushauri wanawake sasa tuko na Douglas kutoka Kisumu ambaye ni mwanaume moja kwa moja. Naam, ulikuwa ukizungumza na samahani kwamba alikukatiza kwamba dawari ile ya kukutunza hakuweza kufanikisha, lakini familia ilikuwa na principle ya kwamba it was a family and it had to be peaceful. It had to be peaceful because katika familia yetu wazazi wangu ni watu, they're very nice and generous people. I'm not praising them, but if you ask anyone from Homa Bay, they'll tell you they're a court family, they're very humble. So they did not ask for money. They did not ask for how many cows, but they asked him, if you live peacefully with our daughter, that's all we want. That is the dowry. But you will see what to bring. That's what they told him. So after 5 years, he never lived peacefully with me. Let me not talk even about if he brought anything or not. That's another story. Which was good that he did. No. Yeah, but then I'd like to maybe answer her. On two issues. One, I think my biggest mistake was when we were dating, he slapped me. And that is the point I should have said no. Because we see these things happening, tunaziona zikianza kama unamjua, zile siku za kwanza mmeoana, alafu katika mwaka wa kwanza tulipokuwa tunaishi pamoja, hapo alinipiga, hapo ningeenda kwa wazazi wangu. Na hapo angejua huyu ako na watu. Lakini kama tulikuwa tunajuana, akanipiga, akanipeleka date, nikasamehea. Katika mwaka wa kwanza wa ndoa sikuambia mtu, nikanyamaza, akajua huyu anaweza ivumilia. Sasa akazoea hivi ndivyo venye tutaishi. Naam. Kwa hivyo zile ishara za kwanza mtu anafaa kuokota na kufanyia jambo. Kama si kuondoka basi zungumza na watu, aonywe ama akanywe. Ndio atajua hapa sifai kupita. Asije akawa na uhuru tu ya kufanya anavyotaka. Na pia historia nilivyozungumza, kuna watu ambao kuna historia ya kupiga wanawake, kutusi wanawake, kudhulumu wanawake. Mke wa kwanza alienda, wa pili alienda, wa tatu alienda. Hivyo msichana mdogo, kabla hujafanya maamuzi, chunguza ile historia na uwe na ufahamu kwamba hata we ukienda huenda amebadilika kwa sababu it's possible ama utapitia yale. Naam, najua kwamba ungelipenda kuzungumzia hilo, na pia tukielekea kwako tuzungumze kuhusu dependency, kwa sababu wewe yako you had to start from zero. Haikukusumbua kwamba haukuwa na njia ya kuweza kujikimu? Na je, wale ambao wako katika ile hali hawataki kuondoka kwa sababu hawana hela, what do you tell them? Wakati nilitoka, nilikuwa nimeacha kazi yangu kwa sababu ya mtoto wangu. Nikaanza biashara. Kuanza biashara Kenya tunajua si kazi rahisi. Lakini hata na hiyo biashara nilikuwa nimejitolea. We are hard working women. That is one thing everyone knows. I am very industrious and hard working. So I had put my mind to work hard and go back to where I was before. Nilichukua, it was a matrimonial house. Mimi niko na watoto, this is what my children need to start. I leave you with the basics. I didn't have a place to go. So my friend housed me for a while. I went and put my things outside the plot. I knew someone was intending to leave. So for a few days I had nowhere to be. But then it's better than that torture of you're here, you're not talking to me, you're coming at night, you're just, as in ile mlikuwa mnaongea, ile umeandika tunahitaji ABCD. Mimi ndafikisha mpaka. Tupokee simu? Tupokee simu ya Timo. Naam. Hello TV47? Hello, habari zenu? Hujambo Timo? Ni mzuri sana. Naam, karibu kwenye Jukwaa La Wanawake. Salimia dada zangu hapo. Naam. Naona dada zangu hapo. Naam, tafadhali zungumza kwa sauti kidogo nikupate. Yes, salimia dada zangu hapo. Naam, mmesalimika? Naam, wamesalimika. Ya, sasa mimi hiyo kipindi kwanza imenipendeza sana. Naam. Sasa hiyo ukisikia ile dhuluma ambayo inaendelea katika hii Kenya yetu. Mwelekezi wangu tafadhali nipe sauti juu kidogo niweze kumpata Timo. Yes, naongea na sauti. Ya, nashukuru sana kwa hiyo kipindi. Kwa ajili ukiangalia ile dhuluma ambayo iko na wanawake ni mingi sana bwana. Naam. Kwa ajili hata mimi ni mmoja ambaye nimepoteza dada yangu. Nimepoteza dada yangu, hata niko na watoto ambaye nalea. Niko na watoto nalea wawili ambaye dada yangu alifariki. Kwa ajili ya dhuluma ya kijinsia.
mimi niko na dada zangu ni 6 wale wamenifuata. Lakini ukiangalia kama huyu dada yangu wa nyuma alikuwa anavumilia katika ile ndoa. Lakini unapata ile dhuluma ilikuwa inaendelea pale. Mpaka baadaye alikuja kuniita akanieleza mambo ikiwa imeenda ambaye sio vile. Kabidi nikamtoa pale, akaenda kufikisha nyumbani. Kufika nyumbani baadaye akagonjeka akafariki. Hata hiyo kesi bado tunaendelea naye. Kwa hivyo naambia kina dada wale ambao wanasikia dhuluma ambayo inaendelea katika hii mauaji ambayo iko, wajitoe, msifungie. Naam, nimekupata vizuri Timo, lakini sauti yako nimeipoteza. Shukrani sana kwa kuchangia, endelea kutazama. Naam, kauli yako pole tulikata kwamba ulienda pale ukangoja nje nyumba ili iwe wazi, ukiendelea kujikaza kibiashara. So kwa hivyo hata usisahau mtoto wangu alikuwa na wiki 3 na ilikuwa CS, kwa hivyo waambiwa usibebe, usifanye, lakini wakati huo ndio nasema strength of a woman is real. So long as you put your mind to it, you're going to make it work. It is possible. And you have faith in yourself, in God. Kwa sababu nikiangalia wakati ule nilikuwa na options. I'm pretty. I can go to what we call it K Street. You know, Yeah, I'll be fine. the You know, shortcuts. you know, Kwa sababu I had so unaweza many pata shortcuts. sponsor, You know, na naweza mambo pata kama yale. yote, lakini mimi na zile principles venye twasema, venye wazazi wangu walinilelea, haiwezi niruhusu. Kwa hivyo niliendelea na kufanya kazi ili niweze. Na Mungu hawezi kupa kitu yenye haweza. Ni kweli. God will, as in, yes, I struggled. Kuna zile siku nilikuwa nakula 1 meal, watoto wapate 3. Kwa sababu naona mtoto alikuwa na complications kwa formula, diaper. So kwa hivyo ni lazima nijinyime mimi ili watoto wangu waweze kuishi maisha sawa. Lakini kabla nitoke nilikuwa nasema watu wataongea, lakini kesho watapata story nyingine ya kuongea. Kuongea haitanivunja kwa sababu hiyo ni one other thing nilikuwa nashikilia. Watu watasema nini? Tulifanya harusi kubwa, ilikuwa ya kwanza, lakini watu wataongea na watanyamaza. Hata wakati huo hakuna mtu alikuwa yoamini. Ukimwambia tuliachana, alafu kuna hili neno ukisema we left, alafu waulizwa wewe kama mwanamke ulifanya nini? No. You know, like I thought I was the only like, one. Alisema enda ukamuulize. Mimi nimesema chenye alinifanyia wewe, enda ukamuulize nilifanya nini. Okay. So lakini hata maisha ndio si ati itakuwa rahisi. Itakuwa ngumu. Marafiki watakuacha, kila mtu ataongea, lakini lazima ujiamini wewe na Mungu wako na maisha yako. Na kile ambacho pia nimepata kutoka kwako ni kwamba don't take the shortcut. Wakati ambapo utajizatiti na uko na nia na lengo, basi Mungu atabariki hiyo njia. Na kuhusu kuongea, mimi hujiuliza, wanawake ambao wanakukemea wanawake wenzako, wanajuaje kwamba lao halitakuwa hilo ama hata labda iko jikoni kama yuko na nia ya kuingia katika uhusiano, huenda hata naye akapitia ile, ama kama yuko katika uhusiano wakati anakukemea anajua bwanake yofanya nini. Dependency, kwamba wanawake wanaogopa kujiondoa kwa sababu hawajui kwamba rent watapata vipi, watoto watakula nini, nitaweza mwenyewe kuwarudisha shule ambazo wanasoma. Na pia wanaambiwa utajiondoa na utarudi tu. Utarudi hapa, you will wonder and come back. Mwenda tenzi naom. Now, what is the advice towards this? Ushauri ni gani? First, we need to understand why it happens. Na kuna mtazamaji alisema turudishe Kiswahili kidogo, watazamaji wake wa Meru wapate. Naam. Jaribu tu tuchanganye lugha. Naam. Changanya tu. Tutajaribu. Pole Tabitha. Tabitha. Kiswahili ni like 10. Usijali. Changanya ndimi hata na Kikuyu pale ndani. Tuelewe kwanza kwa nini ina happen. Kwa nini nitadhurumiwa mahali na tena nirudi. Tukiunderstand wewe kama binadamu ama binadamu wanafanyanga ni kama vile unaendanga unaona a very good doctor, medical doctor who smokes. Anaelewa dhuruma za smoke, but he is doing it, so it's the same self-sabotage tunafanyanga. You know this is not good for you, but since how strong enough we handle this other side, because if I take this glass and I am giving it to you, there is that moment when you take it before I handle something else. You see like there. Kuna wakati ambao tumeishikilia wote wawili. There is that moment when I give it to you and before I get something else on my hand, and that's the hardest part.
that is the hardest part. Na hiyo wakati unahitaji usaidizi. You understand, sijakamilika, so I need help. So where am I going to get for help? Then you need help of someone who understands. Not they mean well, not the people who mean well, but they do not understand. Because that's one thing we have in our society. She will mean well, but because she's the chairleader of the Mothers Union, she will just tell me to stay. Because she means well and she loves me. And we need to stop blaming our parents or society. Because the society inataka, there's nothing wrong with marriage. I think it's the best thing ever. Marriage is a beautiful It's a beautiful thing. And all these people, they want the best for you. But do you have the skills na ile uwezo ya what is happening now? You know, what is happening now is, it's not that. So do I have the skills and the emotions to handle it? So the emotions is, I need, me as a person, I'm not okay. Na tulisema, kama vile alisema, yes, when they ask us, what did you do? Of course, there's something we did. We were not innocent. You see, we were not innocent. And the reason people always go back, nilijua, niliongea vibaya ndio maana nilichapa. We give a reason. But we forget, you are not okay, that's why you are inflicting pain on me. And it's not something I did, it's who you are. So if you understand it, ukielewa kwa hiyo context ya kukua wewe ndio uko na shida, not necessarily hata mimi niko na yangu, lakini yako haijakuruhusu kunifanyia yale ulinifanyia. Then utampatia huyo mtu space ajipange kwanza, a heal na aweze kujiinua kwanza. Then we have as tulikuwa tunalelewa, hatukuambiwa what is it that we are expected of us. Because the society have expectations of you. Maliza shule, pata kazi, pata watoto, and you're busy. Because by nature of life, it gets you busy. Now, there is an issue when all that is off. Yeah, because nobody else defines you. And I said, we are who we are, kuna watu wana to define like that. So if we do not know who we are by ourselves, go to the forest and stay there for a week. Hakuna mtu ataweza na Nimekipata jambo hapa kwamba kulikuwa na zile taratibu ambazo tulibuniwa. Utotoni, mimi nakumbuka mamangu akiniambia, maliza shule kwanza ndipo upate, na ukipata niletee. Nikamaliza shule, siku ambayo nilimaliza nikamuuliza niko na ruhusa sasa ya kupata, akaniambia pata kazi kwanza ndio aweze kukuheshimu. Nikapata kazi, nikamuuliza sasa naweza wajua kwamba, lakini wakati unajiondoa katika ile ndoa sasa, unabaki sasa, it's like you are aloof. Yes, na niongezee kitu moja, relationships, it's for me, if you ask me, is like a skill. We keep our girls and our kids off knowing understanding the dynamics of the others, of which they can only understand kama wako pamoja. And when we do that, you expect when I get that one, I get married. Na wajua umekuwa out of this, so you obviously make a mistake. So we need to accept that having a boyfriend does not necessarily mean having sex. So allow your kids to interact with the other, so that when you come, when he comes, I happen to have an issue with my son, and so she's like, oh, she has left me, and she says she has another boy she likes in church, and so my son is like, okay, can we just be the two of us? Is there anything wrong? Because I really like her. So me, I'm asking him, do you really want? Are you sure you are not worth to be by yourself? You are not worth somebody by yourself. So when they start early, and they it's not about them going and having all those kind of things. It's opening the house and saying, when you are not here, I know you are with you. And there's something somebody told me he did. He's an old man now. Ye hufanya hivi. Umepata, akabia daughter yake, ukipata boyfriend, nilete. So vile aliletewa, alimwambia wewe, kama daughter wangu hayuko hapa, najua ako na wewe. Na wewe ndio uko responsible kwake. If that young man is not
with good intentions, he will not stay. Naam. Yes. Na naomba kwamba nyakati zetu zimeyoyoma, tena zimeyoyoma sana, lakini naona kwamba tumezungumza karibu kila jambo ambalo tulikuwa tuzungumze, ila jambo ambalo nataka tulimalizie katika kauli zetu za mwisho ni ile socialization. Amezungumza kuhusu kulea mtoto ama mtoto wa kike kwa hali ambayo itamwezesha kuelewa mapenzi ni nini, na wakati ambapo mtu amefikia hapa haya si mapenzi tena, na yeye jukumu lake kama mtoto wa kike atakapofika katika nafasi ya kuwa mwanamke, jukumu lake ni nini? Kwa sababu labda mgogoro na mvutano hutokana na mwanamke mwenyewe ama msichana mwenyewe kutojielewa na kutoelewa majukumu yake. The socialization that was there with our grandmothers and mothers, we've already agreed kwamba hilo halifai tena. Zipi, najua kwamba hili ni swala umezungumzia katika mentorship na mambo kama yale. Which is the right way? Ni njia gani sawa ya kuweza kufanya haya? Naamini ya kwamba kama wazazi inafaa tuanze watoto wakiwa wachanga. And it's not even about kama wamefika sijui miaka teenagers. Even as early as 6 years, unafaa kumwelekeza mtoto wako ajue watu wanafaa kucheza pamoja, watu si lazima wajifiche wakicheza. Unafaa kujua marafiki zake. Naona hata penye tunaishi unapata wazazi wengine hawataki watoto wa jirani waingie kwa nyumba yao wacheze, eti watachafua nyumba. Kwangu mimi nasema Angela, kuja na hao marafiki zako hapa kwa nyumba, nijue marafiki zako ni nani, mcheze hapa. Ndio nijue hao ndio marafiki zako. Mkienda kucheza, chezeni hapa mbele ya nyumba penye ninaweza kuwaona. Nasema ndio mtu akiumia naweza kuja kuwasaidia. Nipe uzito wa kauli hii kwa dakika moja, kwa sababu hatuna muda sana. Uzito wa kauli hii ni ya kwamba when you make the teenagers understand that relationship is about self-awareness, self-esteem, and loving yourself. Is when you can love somebody else, when you make them believe in themselves. That to me is the most important thing. They grow knowing that friendship and love is a different scale of friendship. When they are abused, wakiwa na hiyo self-esteem, watajua kwamba hapa sasa nimedhulumiwa. Yes, hapa sasa nimedhulumiwa. And then pia kama mzazi ama walimu ama watu wakubwa, inafaa kuwa we should be mentors in such a way that the children can trust us to be able to confide in us and to be able to give them help. And maybe just to answer even Tabitha and the others, we are not leaving men out. This weekend I'm having a teens forum for boys and girls ages 12 to 19. Where? At Karen Village, What Nairobi, time? From 8 a.m. to 5 p.m. Na tutakuwa tunaongea about leadership. Is it online? Can they? It is online. Go to my Facebook page, Dr. Zippy Okoth. Na utapata hii information yote. Facebook, Dr. Zippy Okoth. Na hapo ndio tunaamini it is the stage when you can start this, because unakutana nao katika university na hizi shida ukiangalia zinaanza huko chini. So tuanze kuwaelimisha wakiwa wadogo na kuwapa yale mafunzo kwa dakika moja kabisa. Nikiangalia vile tulikuwa tuongea, ukiona msichana akiwa alipata mapenzi ya kutosha nyumbani. Unajua utapata kuna wakati tuenda kutafuta mapenzi yenye tukupata kwa baba kule nje. Kwa hivyo mtu atakudanganya hivi, nikaa venye unasikia msichana alipewa sweetie akaenda. Unaona? Lakini ikiwa umemlea vile hii sweetie haina maana, utapata ile atakuwa na confidence akijua ni sweetie peke yake. Kwa hivyo akipendwa sana atazoea kupendwa. Atazoea kupendwa. Kwa hivyo ukinikosea ndajua hapa umenikosea. Lakini utapata ile wazazi wa kitambo kuna vile walikuwa wanasema msichana mamake, kwa hivyo hakuna hiyo interaction na mwanaume. Kwa hivyo sasa ile ule wakati mwanaume anakuja na kwambia waka vizuri corazon, naanza kuchora that intelligence. Lakini sasa hata kama times are changing, utapata now for our children now the definition ile wako nayo ni ile mapenzi na ngono ni sawa. Waona? So kwa hivyo family principles lazima tuchukue vitu vidogo kutoka the past, the present, we pick the best practices ili we have a better generation going forward. Shukrani sana, najua kwamba una kauli nzito hapo mbele, lakini nimeweza kukupata kabisa kwa sekunde 30 tu kwa sababu ulikuwa umefanya uzito wako. Okay, one, mwanaume, we're the pillar of the society. And I know we say the woman is a strong one, empowered and all that. But if I'm going to have the right identity for me, then it has to come from where I have been brought up, by the man who has brought me up. So, and then also, if I get married and I'm in a situation where you see your daughters are not safe, you have the right to tell that man, this is my daughter.
she's welcome back home. Because that's where Uwe mtetezi wa kwanza. Yes, kuwe mtetezi, and also to let her know this is not what you deserve, because that comes from where our source is, and you need that connection with somebody else, because that's where you are looking for it in another relationship. Shukrani sana Julia, najua kwamba tuna mengi ya kusema, lakini Jukwaa la Wanawake laja tena wiki ijayo. Mtazamaji, shukrani sana kwa kubakia nasi na kumbatia TV47. Paul Kirubi yorejee, yuarudi ama asiharudi, hakuwa hapo jana, yuaja na kipindi cha matukio nyanjani hapa kwenye TV47. Naitwa Corazon Safwan. Leo hii saa 8:30 tegea tedea, tutakuwa na visa vya wale ambao walidhulumiwa katika ndoa na wakaondoka na kisha sasa wana visa vya kusherekea. Naitwa Corazon Safwan na kutakia kila laheri na siku njema.